Hello everyone, this is CM Manohar. So ఈ వీడియోలో యూనియన్ బడ్జెట్ 2025-26 హైలైట్స్ చూద్దాం. సో మేబీ ఈ టైం మీరు చాలా వీడియోస్ చూస్తుండొచ్చు లేదంటే న్యూస్ హైలైట్స్ కూడా వినొచ్చు. బట్ దిస్ ఇస్ స్మాల్ ఎఫర్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. So to give the better clarity and tax calculation, especially on tax calculation and other points about the budget. Right, without delay, let's start the video. Right. So first of all, Union Budget 2025-26, it is applicable from 1st April 2025. Now we are in the February 2025 and March 2025 previous budget or previous tax rates మాత్రమే applicable అవుతాయి. సో ఈ ఫిబ్రవరి బడ్జెట్ ఏదైతే వచ్చిందో అది కమింగ్ ఏప్రిల్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఏప్రిల్ 2025 నుంచి 31st March 2026 వరకు. సో ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇంపాక్ట్ విచ్ ఇస్ ద no income tax payable of income up to 12 lakhs and they given parallelly separate tax rate. So 12 lakhs వరకు ఇన్కమ్ లేదంటున్నాం, మరి ట్యాక్స్ రేట్స్ 0 to 4 lakhs, 0 to 5%, 4 to 8 lakhs, 8 to 12 lakhs 10%, 12 to 16 lakhs 15%, 20%, 25%, 30%. సో ఇక్కడ కొంతమంది డౌట్ ఉండొచ్చు. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ విత్ ద క్యాలిక్యులేషన్, ఎక్సెల్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్. సో దిస్ ఇస్ యాజ్ పర్ న్యూ ట్యాక్స్ రిజిమ్. సో ఈ బడ్జెట్లో ఓన్లీ న్యూ ట్యాక్స్ రిజిమ్ రిలేటెడ్ అప్డేట్ మాత్రమే ఉంది. ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజిమ్ గురించి ఎలాంటి అప్డేట్ లేదు. జస్ట్ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఫైనాన్స్ బిల్. మేబీ ఆ బిల్లో ఏమైనా చేంజెస్ చెప్పొచ్చు, లేదంటే సేమ్. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ అప్లికబుల్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్. సో న్యూ ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ మాత్రమే చేంజెస్ వచ్చాయి. అండ్ గవర్నమెంట్ లాస్ట్ ఇయర్లో చెక్ చేస్తే లాస్ట్ ఇయర్ ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసిన దాంట్లో 72% వరకు న్యూ ట్యాక్స్ రిజిమ్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఫైల్ చేశారు. రిమైనింగ్ పర్సెంట్ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజిమ్ ఫాలో అయ్యారనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజిమ్లో చాలా ఎగ్జంప్షన్స్ అండ్ డిడక్షన్స్ ఉన్నాయి. మేబీ మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు ఆల్రెడీ. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ హౌస్ లోన్ అని, ఏటీసీ డిడక్షన్స్ అని, హెచ్ఆర్ఏ ఎగ్జంప్షన్స్ అని అండ్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ అని. సో ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకొని మనం ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజిమ్ యూజ్ చేసుకుంటాం. డిడక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జంప్షన్ యూజ్ చేసుకొని ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజిమ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఐటీఆర్ ఫైల్ చేస్తాం. బట్ వీటికి ఎలాంటి ప్రూఫ్లు మనం సబ్మిట్ చేయమన్నమాట ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసే టైంలో. బట్ గవర్నమెంట్ అడిగినప్పుడు మాత్రం ప్రూఫ్లు ఇస్తాం. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే చాలామంది ఎలాంటి ఎగ్జామ్షన్స్ డిడక్షన్ లేకుండా ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజిమ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ దే ఆర్ యూజింగ్ దోస్ సెక్షన్స్. సో మేబీ రీసెంట్ టైంలో మీరు చూసినట్టు వచ్చి పొలిటికల్ రిలేటెడ్ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఫేక్ డిడక్షన్స్ వచ్చాయి. సో గవర్నమెంట్ మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే వీటిని డిస్కరేజ్ చేయాలి. సో ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజిమ్లో ఎవరైతే రాంగ్గా యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ ఎగ్జామ్షన్స్ అండ్ డిడక్షన్స్ని దాన్ని డిస్కరేజ్ చేయాలి అండ్ న్యూ ట్యాక్స్ రిజిమ్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. సో if it is genuine, you can compare your old tax regime and new tax regime and you can take whatever is best for you. But if it is not genuine, maybe future lo chala consequences vaste. Please be careful while filing the ITR. Right, ఇప్పుడు మెయిన్ ఏంటంటే మెయిన్ మోటో గవర్నమెంట్ మోటో న్యూ ట్యాక్స్ రిజిమ్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజిమ్ని అన్లెస్ అదర్వైజ్ యూస్ఫుల్ వీ షుడ్ నాట్ యూస్. రైట్, సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ విత్ ఎక్సెల్ క్యాలిక్యులేషన్. రైట్, సో దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ థింగ్స్ అబౌట్ ద ఇన్కమ్. సో మనం ఏ ఇన్కమ్ సంపాదించినా అది 5 హెడ్స్ కింద డిసైడ్ అవుతుంది. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, ప్రాఫిట్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్. సో శాలరీ ఇన్కమ్ ఎంప్లాయర్ రిలేషన్ ఉంటుంది. ఎంప్లాయర్కి శాలరీ పే చేస్తుంది. సో ఆ ఇన్కమ్ని మనం ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ కింద డిసైడ్ చేస్తాం. అండ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అంటే మనకు ఒక హౌస్ ప్రాపర్టీ ఉంది, మనం గివెన్ టు సమ్వన్ ఎల్స్ ఫర్ రెంట్. సో మనకు రెంట్ ఇన్కమ్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ taxable అండ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. అండ్ PGBP నథింగ్ బట్ వీఆర్ రన్నింగ్ సమ్ బిజినెస్ ఆర్ వీఆర్ రన్నింగ్ సమ్ సర్వీస్ రిలేటెడ్ బిజినెస్. రైట్, వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ సర్వీసెస్. సో దట్ ఇన్కమ్ taxable అంటే ప్రాఫిట్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్. అండ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ మీన్స్ మనకు ఒక క్యాపిటల్ అసెట్ ఉంది, ఆ అసెట్ సేల్ చేయడం వల్ల మనకు ప్రాఫిట్ వచ్చింది. మేబీ ఎనీ ల్యాండ్ ఆర్ బిల్డింగ్, మేబీ షేర్స్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ అసెట్స్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని షార్ట్ టర్మ్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ డిసైడ్ అవుతాం. దట్ ఈస్ taxable అండ్ అహెడ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. సో ఈ 4 హెడ్లో ఏదైతే ఇన్కమ్ ట్యాక్సిబుల్ అవ్వదో దట్ విల్ గోస్ టు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్. ఎగ్జాంపుల్ డివిడెండ్ ఇవ్వచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఆన్లైన్ గేమ్స్ అవ్వచ్చు. దీస్ ఆర్ ట్యాక్సిబుల్ అండ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్. సో టోటల్ ఇన్కమ్ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్, ఫ్రమ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద డిడక్షన్స్. సో న్యూ ట్యాక్స్ రిజిమ్లో ఓన్లీ డిడక్షన్ అలౌడ్ ఇస్ 80CC(d)(2) clause 2. సో ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టువర్డ్స్ ద పెన్షన్ స్కీమ్. సో దట్ ఓన్లీ అలౌడ్ యాజ్ పర్ న్యూ ట్యాక్స్ రిజిమ్. అండ్ అదర్ డిడక్షన్ 80C కానీ 80D కానీ, తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ అండ్ హౌస్ లోన్ కానీ, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ కానీ ఎలాంటి డిడక్షన్స్ లేవు. ఓన్లీ అలౌడ్ ఇస్ 80CC(d) clause 2 which is employer contribution towards pension scheme. సో బ్యాలెన్స్ ఇస్ ద నెట్ ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్. సో నెట్ ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ 12 lakhs వరకు మనకి ఎలాంటి ట్యాక్స్ లేదు.
బట్ మనకి శాలరీ ఇన్కమ్ 12,75,000 అని కామెంట్స్ కూడా వచ్చాయి. అంటే శాలరీ ఇన్కమ్ 12,75,000 వరకు ఎలాంటి ట్యాక్స్ లేదని. మరి 12 lakhs అంటే 12,75,000 అంటే సో ఈచ్ హెడ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ సపరేట్ డిడక్షన్స్. సో ఎగ్జామ్షన్స్ అనొచ్చు, స్టాండర్డ్ డిడక్షన్స్ అనొచ్చు. స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ అంటే గవర్నమెంట్ ఏమంటుంది, ఇంతవరకు నువ్వు అసలు ట్యాక్స్ కట్టిన అవసరం లేదు అంటుంది. సో ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ హెడ్ ప్రకారం మనకు 75,000 స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఉంది. సో సపోజ్ యువర్ ఇన్కమ్ ఇస్ 15 lakhs, 15 లక్షలు అనుకున్నాం. సో గవర్నమెంట్ ఏముంటుందంటే 75,000 స్టాండర్డ్ డిడక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ 75,000 వరకు ఎలాంటి ట్యాక్స్ కట్టద్దు. సో 15 lakhs minus 75, 14,25,000 మీద మనం ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం 12 lakhs ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ 75,000 అంటే 12,75,000 శాలరీ ఇన్కమ్ వస్తే 75,000 స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఏంటంటే సో బ్యాలెన్స్ 12 lakhs మీద ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో లెట్స్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్, రైట్. సో స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ తీసిన తర్వాత ఐ అజ్యూమ్ యువర్ శాలరీ ఆర్ యువర్ ఇన్కమ్ ఇస్ 12 lakhs. సో 12 lakh యూజ్ చేసుకుంటే, రైట్, అదర్వైజ్ ఐమ్ టేకింగ్ ద ఫార్ములా ఫ్రమ్ హియర్, రైట్. సో నా ఇన్కమ్ 10 lakhs ఉంది అనుకుందాం. సో 10 lakhs మీద ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ సేమ్. 0 నుంచి 4 lakhs 0%, 4 lakhs to 8 lakhs 5%, 8 to 12 lakhs 10%, 12 to 16 lakhs 15%, and 16 to 20 lakhs 20%, 20 to 24 lakhs 25%, more than 24 lakhs 30%. ఈ ట్యాక్స్ రేట్స్ మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది. సపోజ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ 10 lakhs. సో ఫస్ట్ 4 lakhs మీద ఎలాంటి ట్యాక్స్ రేట్ ఉండదు, 0. నెక్స్ట్ 4 lakhs to 8 lakhs. సో 4 lakhs ఉంది కదా, 4 lakhs is taxable at 5%. సో 4 lakh into 5% means 25,000. అండ్ బ్యాలెన్స్ 2 lakhs అంటే 10 lakhs లో ఫస్ట్ 4 అండ్ నెక్స్ట్ 4 క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత 2 lakhs ఉంది. దట్ 2 lakhs is taxable at 10%. సో ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అప్ టు నౌ is 40,000. బట్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ మనకు రిబేట్ ఇస్తుంది, రిబేట్ అండర్ సెక్షన్ 87A. సో ఎలాంటి ట్యాక్స్ కన్సిడర్ చేయట్లేదు, అది కలెక్ట్ చేయట్లేదు గవర్నమెంట్ మన దగ్గర నుంచి. ఎందుకంటే మన ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ 12 lakhs కంటే తక్కువ ఉంది, ఆ 12 lakhs ఉంది కాబట్టి. అంటే ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ 4 lakhs నుంచే స్టార్ట్ అయింది. ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ పడుతుంది 5%, 10%, 15, 20, 25, 30. బట్ 12 lakhs కంటే ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉంటుందో గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ కంప్లీట్ డిస్కౌంట్ టు us, రైట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఉన్న అవి ఏంటని తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్. సో 10 lakhs మీద 40,000 ట్యాక్స్ పడుతుంది. బట్ 10 lakhs అనేది 12 lakhs కంటే తక్కువ కాబట్టి ఇక్కడ రిలీఫ్ ఇస్తుంది. సో సపోజ్ 13 lakhs అనుకుందాం, మన శాలరీ 13 lakhs ఉంది. సో ఫస్ట్ 4 lakhs 0, నెక్స్ట్ 4 lakhs, 4 lakhs into 5% 20,000, నెక్స్ట్ 4 lakhs into 10% 40,000, నెక్స్ట్ 1 lakh. సో 13 lakhs లో 12 lakhs పని కదా, బ్యాలెన్స్ 1 lakh is taxable at 15%. సో విచ్ ఈస్ ట్యాక్స్ at 15,000. సో టోటల్ అమౌంట్ is 75,000. ఇక్కడ మనకు ఎలాంటి రిబేట్ రాలేదు, రిబేట్ నథింగ్ బట్ డిస్కౌంట్. సో డిస్కౌంట్ ఎందుకు రాలేదంటే మన ఇంకా 12 lakhs కంటే క్రాస్ అయింది కాబట్టి. సో క్యాలిక్యులేషన్ మాత్రం 0 to 4 lakhs, 4 lakhs నుంచి స్టార్ట్ అయింది, 4 to 8 lakhs. బట్ డిస్కౌంట్ అనేది మన 12 lakhs కంటే తక్కువ ఉంటే వస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సో ఈ 12 lakhs అనేది నార్మల్ ఇన్కమ్. సో స్పెషల్ ఇన్కమ్ ఒక 1 lakh వచ్చినా ట్యాక్స్ కట్టాలి. సో స్పెషల్ ఇన్కమ్ అంటే క్యాపిటల్ గెయిన్ కానీ, లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కానీ, షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్, ఆర్ ఆన్లైన్ గేమ్స్ కానీ, బెట్టింగ్స్ కానీ, లాటరీస్ కానీ, అండ్ అన్డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్కమ్. దీస్ ఆర్ taxable at special tax rate, right? Suppose you have the online games or you are earning any capital gains. I'm taking the example of online games. Online games నుంచి ఒక 1 lakh తీసుకున్నాం. 1 lakh 30% taxable. 1 lakh into 30% 30,000. సో బై డిఫాల్ట్ 30,000 మనం గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ కట్టాలి. 12 lakhs కన్నా తక్కువైనా కూడా ఈ ఆన్లైన్ గేమ్ అనేది స్పెషల్ ఇన్కమ్ కింద ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు పే ద ట్యాక్స్. సో 12 lakhs అనేది అదర్ దాన్ స్పెషల్ ఇన్కమ్. క్లియర్ దిస్ పాయింట్? నెక్స్ట్, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 30 lakhs. సో 30 lakhs తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ 4 lakhs 0, నెక్స్ట్ 4 lakhs 5%, నెక్స్ట్ 4 lakhs 10%, నెక్స్ట్ 4 lakhs 15%, నెక్స్ట్ 4 lakhs 20%, నెక్స్ట్ 4 lakhs 25, and balance more than 24 lakhs which is 6 lakhs into 30%, 1,80,000. Total tax liability is 4,80,000. And rebate elanti rebate రాదు, ఎందుకంటే మన salary income more than 12 lakhs or any income is more than 12 lakhs. Clear? సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే నా ఇన్కమ్ జస్ట్ 12 lakhs క్రాస్ అయింది. సో కన్సిడర్ 12,10,000. సో 12,10,000 మీద ఫస్ట్ 12 lakhs వరకు 20,000 ప్లస్ 40,000 60,000, అండ్ నెక్స్ట్ 10,000 మీద 15% అంటే 1,500. సో టోటల్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 61,500 వచ్చింది. అంటే 12 lakhs వరకు ఎలాంటి ట్యాక్స్ కట్టని అవసరం లేదు. బట్ 12,10,000 అయితే 10,000 పెరిగింది, 10,000 మాత్రం 61,500 ట్యాక్స్ అడుగుతుంది. సో యాజ్ పర్ ద క్యాలిక్యులేషన్ అంటే 10,000 ఇన్కమ్ పెరిగినందుకు
కనుక 61,500 ట్యాక్స్ లయబిలిటీ పెరిగింది, విచ్ ఇస్ నాట్ జెన్యూన్. సో గవర్నమెంట్ ఆల్సో యాక్సెప్టింగ్ ద సేమ్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక రిలీఫ్ ఇస్తుంది, ఆ రిలీఫ్నే మార్జినల్ రిలీఫ్ అంటాం. యూ కెన్ చెక్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ హియర్. సో మన ఇన్కమ్ జస్ట్ 12 lakhs క్రాస్ అయింది. సో జస్ట్ 12 lakhs క్రాస్ అయినప్పుడు సో మన డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చింది? 12 lakhsతో కంపేర్ చేస్తే డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇన్కమ్ ఎంత? 10,000 వచ్చింది. డిఫరెన్స్ ఇన్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ 61,500 వచ్చింది. సో 12 lakhs వరకు జీరో, 12 lakh 10,000 మీద 61,500 ఉంది. సో ఇక్కడ ఏంటి మీరు కంపేర్ చేస్తే డిఫరెన్స్ ఇన్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఈజ్ మోర్ దాన్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇన్కమ్. మన ట్యాక్స్ లయబిలిటీ పెరిగింది ఎక్కువ ఉంది, ఇన్కమ్ పెరిగింది అన్నట్టు. సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే డిఫరెన్స్ అమౌంట్ నేను రిలీఫ్ ఇస్తా అంటుంది, దాన్ని మార్జిన్ రిలీఫ్ అంటారు. సో మార్జిన్ రిలీఫ్ ఈస్ అప్లికబుల్ వెన్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఈజ్ మోర్ దాన్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇన్కమ్, రైట్. సో ఇక్కడ రిలీఫ్ అమౌంట్ ఎంత? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ. సో ట్యాక్స్ లయబిలిటీకి పెరిగిన ఇన్కమ్కి డిఫరెన్స్ అనమాట 51,500. సో మన ట్యాక్స్ లయబిలిటీ 61,500 మైనస్ 51,500. సో నెట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ 10,000. సో ఇండైరెక్ట్ మాట్లాడంటే మీకు 12 లక్షల కంటే ఎంత పెరిగింది? 10,000 పెరిగింది. ఆ 10,000 నాకు ఇచ్చేసే అంటుంది గవర్నమెంట్. క్లియర్ దిస్ పాయింట్. సో 12,50,000 తీసుకున్నాం. సో 12,50,000 50,000 పెరిగింది అంటే 12 lakhs కంటే ఇంక్రీజ్ అయింది 50,000. ట్యాక్స్ లయబిలిటీ 67,500 అంటే 50,000 ఇన్కమ్ పెరిగితే 67,500 ట్యాక్స్ లయబిలిటీ పెరుగుతుంది, విచ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఐ మీన్ నాట్ జెన్యూన్, నాట్ రీజనబుల్, రైట్. సో డిఫరెన్స్ ఇన్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ 67,500 ఈజ్ మోర్ దెన్ యువర్ 50,000. సో ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ రిలీఫ్ ఇస్తుంది. రిలీఫ్ ఎంత? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ అమౌంట్. సో 67,500 మైనస్ 50,000 17,500 రిలీఫ్ ఇస్తుంది. సో 67,500 నుంచి 17,500 తీసేస్తే 50,000 ఈజ్ యువర్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. నథింగ్ బట్ మన 12 lakhs కంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అది మాత్రం గవర్నమెంట్ కడుతుంది. సో లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాం ఫర్ మార్జిన్ రిలీఫ్ క్యాలిక్యులేషన్. 12,75,000, రైట్. సో 12,75,000 తీసుకుంటున్నాం. స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ కాదు. సో స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ తీసుకుంటే 13,50,000 మీ శాలరీ. 13,50,000 నుంచి 75,000 స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ తీసేస్తున్నాం. బ్యాలెన్స్ 12,75,000. సో ట్యాక్స్ లయబిలిటీ 71,250. సో డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇన్కమ్ ఎంత? 75 లక్షలు పెరిగింది. డిఫరెన్స్ ఇన్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ 71,250, 71,250 పెరిగింది. ఇన్కమ్ పెరిగింది, విచ్ ఇస్ లెస్ దాన్ ది ట్యాక్స్ లయబిలిటీ, రైట్. సో ట్యాక్స్ లయబిలిటీ తక్కువగా ఉంది, ఇన్కమ్ పెరిగిందని డిఫరెన్స్ ఉన్నా. సో ఇక్కడ మార్జిన్ రిలీఫ్ అప్లికబుల్ లేదు. సో రిలీఫ్ అమౌంట్ ఎలాంటి రాదు? యూ హ్యావ్ టు పే ద ట్యాక్స్ 71,250. క్లియర్ దిస్ పాయింట్. And last point for the tax calculation. So this is the important point for high earning people. So high earning people ante here you need to consider 50 lakhs. If your income is crossing more than 50 lakhs, you have to pay the extra tax which is called as surcharge. Surcharge గురించి బడ్జెట్లో ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు, బట్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ ద బ్రీఫ్ అబౌట్ ద సర్చార్జ్. సో సర్చార్జ్ మనం 50 lakhs కంటే ఎక్కువ ఇన్కమ్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు పే సర్చార్జ్ అప్ టు 50 lakhs nil. 50 lakhs to 1 CR 10%, 1 CR to 2 CR 15%, more than 2 CR 25%. So I am taking the example 60 lakh is my income. 60 lakh is income. So normal tax liability is 13,80,000. So elanti relief raadu, elanti rebate raadu, right. So ikkada surcharge applicable aydante answer is yes. So our income is more than 50 lakhs. So surcharge is 10% is applicable. 50 lakhs to 1 CR 10% is applicable. And this 10% not on income, this is on tax liability. So మన tax liability, normal tax liability is 13,80,000. 10% into 13,80,000 which is 1,38,000. So you will get the total tax liability 13,80,000 plus 1,80,000 which is 15,18,000 is our tax liability. Yes, 60 lakhs pay చేస్తున్నాం, gain చేస్తున్నాం అంటే 15,18,000 and in addition to that 4% cess we have to pay to the government. Right, this is as per new tax regime, only new tax regime. If you have any exemptions and deductions, we can compare with the old tax regime while filing the ITR. So is better that we can choose. Clear these points. So please be careful. I mean, please try to understand this is not applicable for the special incomes. So special income 1 lakh on, suppose you have the undisclosed income. So undisclosed income is taxable at 60%. So అది ఏంటని డీటెయిల్ సెపరేట్ వీడియోలో మాట్లాడదాం. సో బ్రీఫ్గా చెప్పాలంటే మనకి ఇన్కమ్ వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్లో 2 years బ్యాక్ మనకి ఇన్కమ్ వచ్చింది, బట్ రికార్డ్స్లో చూపించలేదు. గవర్నమెంట్ ఐడెంటిఫై చేసింది దగ్గర నోటీస్ టు పే ద ట్యాక్సెస్. సో 60% ట్యాక్స్ చేయాలి. అది 1 lakh ఉన్నా 3 lakhs ఉన్నా 12 lakhs కంటే తక్కువ, బట్ 60% పే చేయాలి. ఆర్ బెట్టింగ్ గేమ్స్ ఆర్ ఆన్లైన్ గేమ్స్ విచ్ ఇస్ ట్యాక్సిబుల్ at 30%, రైట్. సో ఈ 12 lakhs అనేది నార్మల్ ఇన్కమ్ మాత్రమే. Then this is about the tax calculation. Let's see the other information about the budget. So if you have any doubts about the tax calculation, please mention in the comment box and I will update this Excel sheet
in the description box. You can check your tax liability calculation, right? If you have any doubts, you can reach out to me or you can mention in the comment box, right? So margin relief is applicable or not, I given the example here. So difference in tax liability is more than difference in income, margin relief is applicable. So here I given the example, 12,10,000 ఉన్నప్పుడు మీ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ 61,500 వస్తుంది, బట్ మార్జిన్ రిలీఫ్ అప్లికబుల్ వల్ల 10,000. సో ఏదైతే ఇన్కమ్ పెరుగుతుందో అదే ట్యాక్స్ పే చేస్తాం. సేమ్ 12,50,000, 12,70,000. సో 12 lakhs కంటే ఎంత కరెక్షన్ అది ఒక్కటి పే చేయడానికి మొత్తం ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అంతా వస్తుందని గవర్నమెంట్ ఉంటుంది, రైట్? ఎప్పుడైతే 12,75,000 రీచ్ అవుతుందో మార్జిన్ రిలీఫ్ ఇస్ నాట్ అప్లికబుల్. క్లియర్? So these are the tax related, calculation related, and this is the direct benefit to each and everyone. This is the most happiest thing from budget to each and every person. So ప్రతి ఒక్కరికి డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ వస్తుందంటే దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. సో ఇండైరెక్ట్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, అవి ఎలానే చూద్దాం, రైట్? సో అదర్ డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ పాయింట్స్, రైట్? ఫస్ట్ TDS, tax deduction limit for senior citizen doubled from 50,000 to 1 lakh. So interest income, senior citizen, you know that 60 years, more than 60 years ఉంటే సీనియర్ సిటిజన్. సో సీనియర్ సిటిజన్కి ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి కానీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ నుంచి కానీ ఇన్కమ్ వస్తే దాన్ని TDS కట్ చేయాలి. సో బ్యాంక్స్ సపోర్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో 60,000 ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఉంది. 60,000 50,000 కంటే క్రాస్ అయింది కాబట్టి 10% గవర్నమెంట్ డిడక్ట్ చేసి మిగిలింది పే చేయాలి సీనియర్ సిటిజన్స్ సమ్ X%. బట్ దట్ లిమిట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ 50,000 to 1 lakh. సో ఈ ఇయర్ నుంచి మీన్స్ ఫ్రమ్ 1st April నుంచి అది 1 lakh కంటే ఎక్కువ ఇన్కమ్ వస్తేనే TDS డిడక్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ annual limit of 2.4 lakhs for TDS and rent increase to 6 lakhs. సో మనం ఎవరికైనా రెంట్ పే చేస్తున్నాం, సపోజ్ బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నాం లేదంటే రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీలో ఉన్నాం. సో 20,000 కంటే ఎప్పుడైతే రెంట్ పే చేస్తున్నాం మన ల్యాండ్ లార్డ్కి ఆ ఓనర్కి, వీ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ ద TDS. సో బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు పే టు ద ఓనర్. TDS ఏదైతే డిడక్ట్ చేస్తుందో అది గవర్నమెంట్ పే చేయాలి, అండ్ 10% ఆఫ్ ద అమౌంట్. సో దిస్ ఈస్ చేంజ్ టు 6 lakhs. అంటే మినిమం అప్రాక్సిమేట్లీ 50,000 రెంట్ కంటే ఎక్కువ పే చేస్తే వీ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ ద TDS. అండ్ మన ల్యాండ్ లార్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్లో ITR ఫైల్ చేసుకొని హీ కెన్ గెట్ ద రిఫండ్ ఆర్ హీ నీడ్ టు పే ద ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్. జస్ట్ సెట్ ఆఫ్ చేసుకుంటాడు వైల్ ఫైలింగ్ ద ITR, రైట్? నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద గుడ్ పాయింట్, who have not filed ITR in the last years. సో ఎవరైతే లాస్ట్ ఇయర్స్లో ITR ఫైల్ చేయలేదు దే కెన్ యూస్ దిస్. సో ఇప్పటి వరకు 139(8)(a) కింద సబ్సెక్షన్ 8A కింద అప్డేట్ రిటర్న్ ఉంది. సో జనరల్ రిటర్న్ డ్యూ డేట్ ఈస్ 31st July. మోస్ట్లీ జనరల్ కేసెస్ సాంక్షన్ 31st July, అండ్ రివైజ్ చేయాలన్నా లేదంటే లేట్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలన్నా 31st December. బట్ 31st December తర్వాత మనం ఫైల్ చేయాలంటే ఓన్లీ ఆప్షన్ ఈస్ 139 Clause A. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ అలౌడ్ ఫర్ 2 years. బట్ ఈ ఇయర్ నుంచి అది 4 years వరకు, అంటే లాస్ట్ 4 years ITRs కూడా వేయచ్చు. బట్ వీ హ్యావ్ టు పే ద ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ అండ్ పెనాల్టీ. వాట్ ఈస్ దిస్? సో 25% ఆఫ్ అడిషనల్ ట్యాక్స్. సపోజ్ మన ట్యాక్స్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ కలిపి 10,000 ఉంది, ఇక్కడ మనం ఎక్స్ట్రా పే చేయాలి 25%. లాస్ట్ 1 year అయితే 25%, 10,000 to 25% మీన్స్ 2,500 పెనాల్టీ పే చేయాలి, రైట్? లాస్ట్ 2 years అయితే 50%, లాస్ట్ 3 years అయితే 60%, లాస్ట్ 4 years అయితే 70%. సో ఎవరైనా లోన్స్కి వెళ్తుండ్రు లేదంటే వీసా ప్రాసెస్కి వెళ్తుండ్రు, లాస్ట్ 4 years ITR అడిగింది అనుకుంటే మనం ఫైల్ చేయకపోతే దిస్ వీ కెన్ యూస్. ఆ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మనకు నోటీస్ వచ్చింది ITR ఫైల్ చేయాలి బట్ చేయలేదు, వీ హ్యావ్ టు పే ద పెనాల్టీ అండ్ ఫైల్ ద ITR. సో if anyone want to use, yes you can, right? These are the important dates about the taxation, right? Let's say the other points. So one of the best thing is agriculture sectors. So agriculture sector supporting a government చాలా decision తీసుకుంది. So best thing is, so నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫుడ్ టెక్నాలజీని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది బీహార్లో. సో ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ బేస్ చేసుకొని డిఫరెంట్ స్కిల్స్ కానీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ ఫార్మింగ్ సెక్టర్లో ఇవ్వడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు అనమాట, రైట్? సో మెయిన్ ఫోకస్ వచ్చి సీడ్స్ మీద అండ్ పల్సెస్ మీద, ఫ్రూట్స్ మీద అండ్ మకానా. సో వీటి మీద గ్రోత్ పరంగా డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నారు. అండ్ ఇక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ధనధాన్య కృషి యోజన స్కీమ్ మీద 100 districts ఐడెంటిఫై చేసి 1.7 crore ఫార్మర్స్కి హెల్ప్ చేద్దాం వర్క్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఎన్హాన్స్ ద క్రెడిట్ త్రూ కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్. సో ఫార్మర్స్కి 7.7 crore ఫార్మర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి 5 lakhs వరకు, మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఆఫ్ 5 lakhs వరకు లోన్. సో ఈ అమౌంట్ దే కెన్ యూస్ ఫర్ ద అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ పర్పస్, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఫుట్వేర్ అండ్ లెదర్ షూస్. సో ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ పరంగా, టర్న్ ఓవర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ పరంగా అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పరంగా దే ఆర్ టేకింగ్ ద డెసిషన్. సో ఈ స్కీమ్ నుంచి దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ 22 lakhs పీపుల్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద టర్న్ ఓవర్ ఫర్ 4 crore అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ టర్న్ ఓవర్ 1.1 lakh crore వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ 4 lakh crore
రైట్. నెక్స్ట్ టాయ్ సెక్టర్. సో మీ ఏ చిన్న బొమ్మ తీసుకున్నా లేదా పెద్దది తీసుకున్నా మేడ్ ఇన్ చైనా అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. 90% ఆఫ్ టాయ్స్ ఫ్రమ్ మేడ్ ఇన్ చైనా. సో గవర్నమెంట్ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ ద సీరియస్ ఇష్యూ అండ్ దే వాంట్ టు bring the made in India brand. So for this they are developing one scheme. Through that scheme they want to give the separate skills and separate training, so to create the innovative toys to represent the made in India brand. So that is one of the challenges taken by the government. So wish you good luck and we'll support for that. Next, MSME. So MSME ఎవరైతే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తుందో they need to register for the ఉద్యమ్ పోర్టల్. సో ఉద్యమ్ పోర్టల్లో రిజిస్టర్ అవ్వాలి. సో ఉద్యమ్ పోర్టల్లో రిజిస్ట్రేషన్ వాళ్ళకి ఒక బెనిఫిట్ ఉందన్నమాట. సో గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్లానింగ్ టు గివ్ ద క్రెడిట్ కార్డ్ ఫెసిలిటీ టు ద బిజినెస్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్. ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు గివ్ 10 lakhs క్రెడిట్ కార్డ్స్. సో క్రెడిట్ కార్డ్ లిమిట్ ఈస్ 5 lakhs అంట. సో దే కెన్ యూస్ ఫర్ ద బిజినెస్ డెవలప్మెంట్. నెక్స్ట్, ఫస్ట్ టైం ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి 5 lakhs ఫస్ట్ టైం ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు గివ్ ద లోన్స్ అప్ టు 2 crore టర్మ్ లోన్స్. So term up to 2 crore, they are not saying 2 crore, up to 2 crore is possible. So first 5 time. So in this way they can support the MSME sector. Next, healthcare sector lo chaala changes తీసుకున్నారు, I mean chaala decisions తీసుకున్నారు. So each district lo day care cancer centers ని establish చేయబోతున్నారు. And medical seats. సో మన ఇండియాలో మెడికల్ షార్టేజ్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ద సీట్స్ కెపాసిటీ. సో 10,000 అడిషనల్ సీట్స్ విత్ ద గ్లోబల్ యాడింగ్ 75,000 సీట్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 5 years. నెక్స్ట్, వెల్ఫేర్ ఫర్ ద ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్. సో గిగి వర్కర్స్ అంటారు, డెలివరీ బాయ్స్, నథింగ్ బట్. సో మనకు ఊబర్ కానీ లేదంటే స్విగ్గీ, జొమాటో డెలివరీ బాయ్స్. సో వాళ్ళకి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ రిలేటెడ్ కొన్ని డెసిషన్స్ తీసుకున్నాను అనమాట. సో ఈ స్టమ్ పోర్టల్లో వాళ్ళు రిజిస్టర్ అవ్వాలి టు గెట్ దిస్ బెనిఫిట్. Then these are healthcare related benefit. So these are the information I taken the snapshot from the budget summary. So this budget you can check in India budget. So is the portal. So you can check all the information in the portal, right? If you want to know in detail. Next, AI sector, IT sector development related. సో మనకు తెలిసిందే ఇప్పుడు మొత్తం చాట్ జీపీ అని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాయి. సో రీసెంట్గా డీప్ సీక్ అని చైనా నుంచి కూడా డెవలప్ అయింది. సో గవర్నమెంట్ కూడా మన ఇండియా సైడ్ డెవలప్మెంట్ పరంగా సో 500 crore సపరేట్ ఎలకేట్ చేసి సో ఏఐ రిలేటెడ్ ఎంకరేజ్ చేస్తుంది అనమాట, ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ ఏఐ. సో యూ కెన్ సీ దట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ విత్ అ టోటల్ అవుట్లే 500 crore. నెక్స్ట్, మన స్కూళ్ళల్లో బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ పెంచుదామని చూస్తుంది అనమాట. దే ప్లానింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్. సో ఇదేంటంటే స్కూల్ డేస్లలో మనకు చాలా మందికి ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ ఉంటాయి. ఈ థాట్స్ ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి కొన్ని బిజినెస్తో టైఅప్ అయ్యి సో మన థాట్స్ని ఒక ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి దే ఆర్ టేకింగ్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్. సో దానికోసం అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ అండ్ 50,000 labs to be set up in the government schools in the next 5 years. They are planning this. This is one of the beautiful thing. Next, power sector related. So power sector on power shortage undi, and for that reason they are amending Atomic Energy Act and Civil Liberty Act. So ఈ amendment వల్ల they want to enter into the partnership into the private sector. With the private sector తో పార్ట్నర్షిప్ ఎంటర్ అయ్యి సో అటామిక్ ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ వర్క్ చేద్దాం ప్లాన్ చేస్తున్నారు అనమాట. అండ్ లాస్ట్ వన్, ఏవియేషన్ సెక్టర్. సో నెక్స్ట్ 10 yearsలో 120 డెస్టినేషన్ దే వాంట్ టు డెవలప్ సో దట్ 4 crore ప్యాసింజర్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అయ్యేటట్టు ఏవియేషన్ సెక్టర్. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది దే ప్లానింగ్ టు డెవలప్, రైట్. అండ్ బడ్జెట్ వల్ల మనకు చీప్ అయ్యే ప్రొడక్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, కాస్ట్లీ అయ్యే ప్రొడక్ట్స్ కొన్ని అనమాట. చీప్ అవ్వడం వల్ల దీని రిలేటెడ్ కస్టమ్ డ్యూటీస్ కానీ అండ్ ట్యాక్సెస్ కానీ తగ్గడం వల్ల ఇవి కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట. సో మెడికల్ రిలేటెడ్ నియర్లీ 36 క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ డ్రగ్స్ వీటి మీద కస్టమ్ డ్యూటీ తగ్గించేస్తున్నారు. సో మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్స్, ఈవీస్ అండ్ మొబైల్ టెక్నాలజీ. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ ప్లానింగ్ సో ఒక ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్, కార్ కానీ బైక్ కానీ ప్లాన్ చేస్తున్నారంటే మీరు పోస్ట్ పోన్ చేయడం పాసిబుల్ ఉందంటే ఏప్రిల్ తర్వాత తీసుకోండి. సో దట్ మేబీ కొంచెమైనా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. అండ్ ఎలక్ట్రికల్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ఐటమ్, టూరిజం రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ మెరైన్ ఫిషెస్ అండ్ షిప్ బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీ. సో షిప్ బిల్డ్ చేయడానికి ఏవైతే ఇన్పుట్స్ కావాలో సో వాటి వాల్యూ కూడా తగ్గుతుంది అనమాట. అండ్ క్రిటికల్ మినరల్స్ లేదా ప్రొడక్ట్స్, టెలికామ్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఈ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి చీప్ అవుతున్నాయి అనమాట. సో ట్యాక్సెస్ తగ్గడం వల్ల అండ్ దీస్ విల్ బికమ్ ద కాస్ట్లర్, ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ డాష్బోర్డ్ అండ్ నీటెడ్ ఫ్యాబ్రిక్స్. సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అబౌట్ ద బడ్జెట్, రైట్. సో మనకు ఎవరు బడ్జెట్ రిలీజ్ చేస్తున్నా పాజిటివ్ ఉంటాయి, నెగిటివ్ ఉంటాయి. ఈ బడ్జెట్లో కూడా నెగిటివ్ ఉండొచ్చు మేబీ, బట్ ఎవ్రీ పర్సన్ గాట్ ద పాజిటివ్. ఒక పాజిటివ్ బెనిఫిట్ అయితే వచ్చింది. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సేషన్ సో వీ కెన్ ఎంజాయ్ దట్ బెనిఫిట్ ఆల్సో, రైట్. దట్స్ ఇట్ అబౌట్ ద బడ్జెట్.
If you have any doubts about the taxation related or any other related government schemes, you can reach out to us through comments or through mobile number or through email. That's it, and we'll see you in next video. Thank you. Thanks for watching. Have a great day.